Regaiti gamuchirane, regaiti kwazisane, titi makadiko, titi manhero akanaka, masikati akanaka, zvichienderana nekuti muri kupi, Mwari ngavakuropafadzei, Mwari ngavakukomborerei, regaiti gamuchire, switi chihera, after a very long time, how are you, regaiti gamuchire, stembile bloku matemba, yaya mukwanda, privhi kurangwa, makadiko, chingopindai muchiti, china woye, Natete Eneresi, tobva tanzwa kuti muri kupi, Mwari vachitiitira zvakanaka, mobva matiudza kuti muri kutibata zvakadiko pamasaisai evakundi Ministries International, makadiko, kwakadiko, ndoda kutenda kuti muri kunyasadza Mwari nai, manheru akanaka, zichas my daughter, loveness makwindi ndovu, makadiko, limbilire, nganganga, tiri vana vaMwarisu, zvikarwadza zvichioma, tinoziva kuti tina Mwari relevant hour, Mwari vevakakanganikwa naye, Mwari vachitiitira zvakanaka, manheru, munokopinda muchiti china woye, Natete Eneresi, kana muchitibata monyora kuti loud and clear, tobva taziva kuti muri kutibata zvakanaka kwamuri ikoko, Mwari vakuitire zvakanaka. Hanzi naEpiphania, ndiri kuno kuUnited Kingdom, kwakadiko kuUnited Kingdom uko, Tete Gladys Maposa, ndiri kufara kukuonai tete, after some time, musikupa mhepo, ndafara kukuonai. Selina Misha, ndiri kufara kukuona muzita raJesu Kristu, makadiko, Lawrence Musenda, munofara here nokutenda rutendo bore, hanzi ikunziso, iri kunzi limbilire nganganga, uri mwana wa Mulungu, hanzi ramba wakabatirira, uri mwana wa Mwari, nai ndo zvairi kutaura, Mwari vachitiitira zvakanaka, hanzi naswiti chera loud and clear, tinotenda Mwari ne65 worshipers already in the house, Sophia Zimunwe, makadiko, Tete Eneresi is in the house today, Mwari vachitiitira zvakanaka, Mwari vachitiropafadza nekutikomborera, we thank God. Ndiri kuda kukwazisa my mother, Mama Angelina Masunda, makadiko mama, Mwari ngavakuitire zvakanaka, Mwari ngavakuropafadzei, Mwari ngavakukomborere, naluwa million, ari kuti loud and clear, thank you Jesus. Mama Evanise Gatawa, pakadiko pamuzanzi Africa, Joylin Mainoku, wekwamashaya mombe, ndinokukamshirai, ndinokukwazisai, Mama Yvonne Jonas Bizai, makadiko mama, Mama Angelina Hadebe, ndinokukwazisai, kwakadiko kuUnited States of Mureka, kunyika ya Joe Biden nai, tanga tajaira kuti kunyika yaTrump, zvinochinja, takatanga tichati Mama Obama, akanzi maTrump, izvo zvakunzi maBiden, hey, zvinhu zvakaoma, but ndozva zviri nai, tinotenda, tendai mandisha muchuru, ndinokugamuchirai, ndinokukwazisai, my sister Chipo Magaya, how are you, Ketina Dzumbunu, Nunurai, makadiko, tinotenda Mwari, 70 worshipers already in the house, inguva yako yekuti utege mumwe munhu, inguva yako yekuti invite mumwe munhu, inguva yako yekuti uite share, yekuti uite share this broadcast, kuti umwe munhu akwanisewo uya pano, tigodzidza tese, tigoseka tese. ZMC, how are you my brother? Ndiri kufara kukuonai muzita raJesu Kristu, muchiti sound and picture very clear. Picture musati very clear. You know black people. Black people. Munongotsvaga pane black, mungoti handiwa apostle. As long as I've got white teeth, you know that munongotsvaga pane mazino. And as long as you can hear me, zvakanaka zvakadaro handiti. Tinotenda Tabeth Chipakuya. This is my first day to see you here. How are you? Sheila Zimonte, ndinokugamuchira, ndinokukwazisa. Milka Mutsipurwa, makadiko. Hanzi apostle hamuna kundimhoresa.
mapinda nai Milka Mudzipurwa ndakukwazisai Mary takawadi kubva pakapa apo pa Cape Town kwakadiko ku Cape Town uko Michael anzi yevo vakundi mose Christine Shawa ndinokugamuchirai ndinokukwazisai muzita raJesu Kristu 80 worshippers in the house hande ska ndlovu ndinokugamuchira ndinokukwazisa Rosina Nyoka hanzi manero akanaka apostle na evangelist vakundi maswera sei chiri munyasha dzamwari my sister Patricia Tsiga how are you my sister kwakadiko ku United Kingdom ndoda kutenda kuti the boys are okay mwari vari kukuitirai zvakanaka nai tinotenda mwari vekumusoro kudenga Tete Eneresi Ice Peter Tete Eneresi is happy Tete Eneresi handina kana problem mwari vachindiitira zvakanaka nai tinotenda mwari vekumusoro kudenga ngati daidzei vamwe Faith Chipotinaro my daughter how are you my daughter pakadii pamuZanzi Africa Shivas Ara Adele hanzi hi Shivas Ara Adele hanzi hi tinotenda I want to believe kuti unonzwa shona I want to believe kuti unonzwa shona but looking at it I don't believe that unonzwa shona ati mwari vachakuitira zvakanaka toda kutenda kuti uchawanirwa nyasha naMwari nai tinotenda Tete chaivo ndiri kufara kukuonai makadiko takatakusuwai kuchina because you are one of the people wandoziya kuti you are so outspoken pachina maposa wenharo wamai Thomas yeah vakamuona here evangelist maposa wenharo wamai Thomas hanzi tatosiyiwa paye tisina kumhoroswa atotanga nenharo atonyora tatosiyiwa paye tisina kumhoroswa wamhoroswa maposa wapinda wengara maposa wenharo wapinda CJ Mamoyo hanzi greetings apostle and evangelist tinokugamuchirai tinokukwazisai Chidodo Alward makadiko inzwai hama dzangu zvinoitika haisi nyaya yekuti tinoita favor pakukwazisa if you just comment once comment inoenda kukwazisa kwandinoita ndinokwazisa according to the comments andiri kuramba ndichiona so it's not a matter yekuti pane vanhu vandinosarudzaiwo as you keep typing ndinokuonawo ndokukwazisa tofarirana handiti ndizvo saka hapana favoritism kataipiro kako chete handiti nemalikes aunenge uchingopa ndozvinoita kuti tikukwazise nai tatenda zvikuru Mary Urayai how are you my sister mwari ngavakuitire zvakanaka mwari ngavakuropa father Pamela Mahachi ndiri kukugamuchira muzita raJesu Kristu thank God for the 90 worshippers that are in the house ndiri kungoda vanhu 10 vanoinvita vamwe vanhu 10 I just want 10 more people hanzi namaposa wenharo hamuchiona kamanje mandigonera tinotenda hanzi nanokutenda rutendo bore mune favor hapana favor nokutenda ndakuona one ndakuona mwari ngavakuitire zvakanaka naye Rufalo Lord how are you mama ndiri kufara kukuonai hanzi connected mwari ngavakuitirei zvakanaka ndiri kufara kukuonai madekwana ezuva ranhasi Rosemary Huni hanzi ndiri kuno kuUnited Kingdom kwakadiko Rachel Moya hanzi china hoye 98 worshippers ndakuda vanhu 2 just give me 2 people I don't know where you are going to get them She Kwanta J I don't know because this She Kwanta J looks like that Shivas the picture that is there looks like it's the same person She Kwanta J I don't know who that is 103 worshippers Witness Santu the same picture again Shivas She Kwanta Witness Santu that's the same picture that I'm seeing here maybe that it's one person anoda kupinda pana pane 3 ma profiles kuri kunakirwa here nevakundi ministries I don't know but mwari ngavakuitire zvakanaka Patronella Sharupinda watching from United Kingdom mwari ngavakuitire zvakanaka right nhasi ndine dzidziso yandiri kuda kuti timboti bate panapa I want to believe kuti ichabatsira mumwe munhu I want to believe kuti mumwe munhu achaitirwa zvakanaka nekuda kwedzidziso yandinayo mukati mezuva ranhasi I want to talk about the 3 R's of a great marriage the 3 R's kandiri kuti ara ndikutaura ara wa ara chaichai ara ma 3 R the 3 R's of a great marriage or a great relationship sezvamunoziva kuti zvinhu zvakawanda when we talk about a relationship most of the time we believe that the relationships are going to take us to a marriage. Those are no believer. We don't just believe that people can just get into a relationship when that relationship is going nowhere. We are not prophets of doom upon our relationships. So somebody write down and say the 3 R's of a great marriage or the 3 R's of a great relationship. The 3 R's. Maara matatu. Maara mangani? Maara matatu. Maara matatu. Ndo andri kuda
taura nezvawo mukati mezuva ranhasi. I want to talk about these 3 R's. Mwari vari mubatsiri wangu. Vanoda kuverenga tichatanga kuverenga pana Ephesians chapter 5 verse 22 to 33. Ephesians chapter 5 verse 22 to 33. Ephesians chapter 5 verse 22 to 33. Ndo yaningati verse randichareferensa, though I'm gonna not be so biblical about this. Hanzi narasho umoya network problems. Mutiregerere. I don't know where you are, but I think our network today is stable. Mavis Maposa, I see you. Thelma Clote or Thelma Cloet. I see you. Thank you, everybody. I wrote Ephesians chapter 5, verse 22. Ephesians chapter 5. Thank you very much, everybody who is writing down. Thank you, everybody who is writing down. Ephesians chapter 5, verse 22 to 33. It's not 23, it's 33. Verse 22 to 33. Thank you very much. We are going to talk about the 3 R's that makes or that constitute, or it's the 3 R's. Ningati kana munhu achibika cake handiti ndizvo. Again, titange nekupa this silly or stupid example. When a person is making a cake, hanzi vamwe mbuya vamwe mbuya vaida kuratidza mwana wavo evangelist Bill Magetsi power bank yatopera moto. Hanzi vamwe mbuya vaida kuratidza muzukuru wavo, vaida kumudzidzisa about something. So vakatora mvura ndobva vaisapo, ndobva vatora flour vakaisapo, vakatora sugar vakaisapo, vakatora salt vakaisapo, ndobva vati kumwana eat these things. Mwana uya paakanzi eat these things, chakaitika ndechekuti paakanzi eat these things, chakaitika ndechekuti akati but it's not tasting nice. Akati it's not tasting nice. Akati it's not tasting nice. So let me charge it. I need to charge. Akati it's not tasting nice. So vakabva vazoti okay, just give me some time. Vachibva vatanga kumixa zvinhu zviya vazvimixa sekudaro, vachibva vazobheka vakamupa rakeke zvikanzi now how does it taste, zvikanzi now it tastes nice. Saka ndabva ndadzidza kuti some things as ingredients they cannot taste on their own. For it to be called a great marriage, a great relationship, it just have to bring a lot of things together, and then they are mixed and baked together, and then they produce what we call a great thing. They produce what you call a great cake. So the first R that I'm going to talk about is respecting. Ngatinyorei pasi kuti respect. Ngatinyorei pasi kuti respect. Varipo vari kutora manotsi kana vari kudzidza, ngatinyorei pasi kuti respect in capital letters. That's the first R that is a great ingredient that makes a great relationship. Now respect ndakatoona kuti kuvakadzi nevarume it needs to be explained. Respect needs to be explained because I've come to find out that the definition of respect, even biblically, to women and to men is different. I've come to find that out. I thought respect is universal. I thought respect as general, but I've come to find that respect in respect of women, respect in respect of men is different. Ndatanditonoti vakadzi vakawanda vanoti varume havadi kudiwa, varume vanoda kurespectwa. Varumewo voti vakadzi havadi kurespectwa, vakadzi vanoda kudiwa. But at the end of the day, if you go back and sit down, unoyanzoona chinhu chatiringotaura ipapo chinhu chimwe chete, handiti chinonzi respect. So let me try. Let the Lord help me today to try and break it down for you in the understanding that I have, or from the researches that I've been doing. Let me try to break it down for you a little bit. So respect is what your husband needs and desires most. Now I'm talking to women. Now I'm talking to women who I find that on this platform, you form the integral part, or you are the bigger chunk, or you are the bigger portion of this platform. So now I'm talking to you, and I want you to hear me. Respect is what your husband needs and desires most. Respect is what makes a man marry you. Men marry for love. But let me tell you something.
Men, chinonzi love kwavari, chinonzi love to men. It's all the most important ingredient, just like the most important ingredient in a cake is flour. And it is your evangelist. It's a flour. Because you cannot make a cake without flour. So the most important ingredient in making a cake is flour. So the most important ingredient in the heart of a man who can madam mangu ndinovada akomena mukadzi uyo anonditira mai musafunga kuti itsiye dzakareba, musafunga kuti kugona kudhrowa, musafunga kuti uyellow bone, musafunga kuti chipfuva chakakombodza. Inyaya respect. Respect, it is what your husband needs. Apana kuti want. A need and a want, they are two different things. A need and a want are two different things. There are things that men want, but respect, they need. They need. It's a need. A man who is not respected is a man without confidence. You're right, person. A man who is not respected is a man without inspiration. A man who is not respected, it's a man without encouragement. A man who is not respected is a man who doesn't look forward to tomorrow. Murume wese akadzikisirwa pasi. Anofila kuti I'm not a living being. Anofila kuti I'm not. You know, the manhood in a man, it all emanates, it all is inspired, it all is encouraged from respect. So if you don't respect that man, you are killing everything. You are killing everything because the platform yekuti muri relationship inonakidza mukaona pepe muchivanhu vachiti tane 10 20 30 years mukada kunyatsozitarisa hapana mupfuwira apa hapana chimwe chinhu nyaya ingoripo ndeyekuti mai vakaziva the most important ingredient to put into the relationship, to put into the marriage, and she practices what we call respect. Point number 2, respect in your right person is reciprocal. Respect is reciprocal. Now here you must understand something. Chinonetsa varume vari pano vashoma, saka zvinonetsa kuti ndinyatsodzidzisa varume because varume vari pano vashoma. But anyway, since lesson racho rinofana kudzidziswa kuma couples, and I want to believe that most of us, we may be here as women, but vamwe vacho tinavo ana msiyamwe vari paside pedu, tinavo ana oga. I know many people, I know about 5 women vari pano vakarorwa nana oga munavo. That's why I'm trying. Like last week, somebody was happy, but today, Apostle, you made me so happy because you were using a lot of English. So my man was listening today, and thank you for teaching. So I'll try to use a lot of English, but mundire gerere and isimurungu saka chirungu changu, you know how it is. You know, I'm Malawian, I'm not English. I'm not English at all, and the English doesn't love us, and you know it. At the moment, it rounds off to the nearest vernacular language. It rounds off quickly to the nearest vernacular language. Saka and but today I'll try to keep my main points in English for the benefit of those who have got friends and for the benefit of those maybe if they are real people, they might benefit from this lesson in a way or two. So thank you, Jesus. So now I'm saying respect is reciprocal, but then the way a man gives respect and the way a woman gives respect is different. Let me try to break it down in a little bit. They say that the husband must honor his wife. That's what the Bible says. The husband must honor his wife, and the wife must honor her husband. Now, so that means that love is not a matter of saying I should get it, you should also give it. But I've come to find one thing now, especially when I'm learning from John 3 verse 16. The Bible teaches a fundamental aspect about love. What does it say in John 3 verse 16? For God so loved the world. Hear it. The world is like a bride. The world is like a wife. The world is like a husband to God. So God so loved the world. And what does he do? He wants to propose to the world. And how does he do it? He doesn't just propose, but he offers. So whenever you propose, whenever you tell somebody that I love you, you have to offer. But now
Now here is a point where we miss it. What do you offer? People, we offer things that are not important to us because we are so afraid of heartbreaks. That's why relationships don't matter anymore. That's why relationships are not important anymore. That's why marriages don't matter anymore. Do you know why? Because we are offering things that are not important. But God, when he loved the world, he offered the one thing that he had. As much as God created the world, hapana patinonzwa Mwari vachiti nyika ndeyangu kana kuti it belongs to me. Havana basa nayo, vakatisikira handiti, vakatigadzira. But vanoti mwanakomana wangu. Kuratidza kuti he had one thing that he had possession of. He had one thing, charaiti ndechangu, and that's the only thing that he offered. So when you say to a person, I love you, there's only one thing that you have. Mwari ngavatibashire. I know a person anofunga zvemaziso une two. I know a person anofunga zvenzeve une two, makumbo une two, maoko une two. Muromo chama makambozona kuti semadzimai mune 10 miromo. Madzimai have got 10 mouths. In one you've got 10 mouths because you speak. You people, you are blessed with talking. You people, you can talk from morning until evening. Even in the wee hours of the morning, you will be talking when that man will be just two like this. And you will be talking. And you cannot hear yourself that I've been blabbering, I've been talking. That's why because they're not given time to talk during the day. They're not given time to talk during the day. So what am I saying? I've learned that love is more about giving than what you get. Let me explain this. There is a principle of, what do they call it? Is it a principle of the universe? Right? That what you give is what you get. What do they call it? The principle of the universe. That if you give hate, you get hate. And if you give love, you get love. So, and it is what you give to the world is what it gives back to you. How do I know this? Ukadaidzira ukatuka anditi makamboza eko inodzoka inenge ichikutuka. Ukadaidzira zvakanaka eko inodzoka inenge ichita sei inenge ichidaidzira zvakanaka. So what you give is what you get back. So when you want love, I see nyaya yekudhimanda. Ipapa ndo pane problem. Many people tinofunga kuti kumira nchidhimanda. Hey, toda kudiwa so no. That's not the right way to go. The right way to go about it is give whatever you want to be given. Kana uchiziva kuti wewe unoda kumuka uchiitwa breakfast bed, chimbomuka iwewe uchiita. Kana uchizoti wewe unoda kuberekwa berekawo. Kana uchiza nyama kune ana evangelist vakaona varume vakaita seso apa berekeki. But what I'm just trying to say is practice whatever you want to be given back. It's not about demanding. That's why chirungu chichiti respect and it's not demanded. Chinoti is what? It's earned. How do you earn it? You earn it by giving it. And something that you earn. All right. Kubasa chinoti we earn a salary and but you know that you can't know after working for a month. Because I've given a service for a month and so now I'm getting back from my service. I'm reaping from my service. So what you give is what you get. So what you give is what you get. I believe that I'm talking to somebody. So when you want love, give love. When you want tenderness, give tenderness. When you want commitment, give commitment. When you want mutual understanding, give mutual understanding. So when you want respect, give respect. Am I talking to somebody? Now, how do we do this? How do I do this? Respect, submission, but how do I do this? Many people have come to find that we don't know how to do this. And I am happy to see you here. That's my first day to see you here. God bless you. And many people, they don't know how to give it. How do I give the love, Apostle? How do I give the love? And you know, now let me teach you something. First point, never put him or her down. Especially a problem. You go and talk about the weaknesses of your man to your friend. You are already putting that man down because when your friend is going to the world bounces what you give to them. So you would find what that, and now I've come to find that why Larumela Kawanda lastly friendly kuma friends it's because
these women, they are told of the weaknesses of this man. So when they look at this man, they are looking at rubbish. They are looking at garbage. This man doesn't have any respect in their eyes. Why? Because they are being told about the weaknesses of this man. They are being told about all the things that this man cannot do. They are being told. But then the other thing, they don't get to find his side of the story. They are told the story from only their friend. Their friend, hey, I don't die, hey, I don't so, hey, I don't so. Which way is also mine? You won't get to hear the side of the man's story. You won't get to hear that. So most of the time, I have to teach you this. Never put him or her down. It doesn't matter anolekachi. It doesn't matter anachi. It doesn't matter so that ego pricking. It kills a lot of things. It kills a lot. Zese zvamunozoona vanhu vakunzi vakurambana anenge angoma aftermaths. Zese zvamunozoona when people say now we are divorcing. It started from putting him or her down. It started from speaking negatively about him. It started from looking at him just like a nobody. It started from or I'm saying how you talk to him, how you talk to her. Do you know that the way you talk to a person, it shows how much respect you have for them. It shows how much you hold them. It shows how important are they to you. The way you talk to them. The way you talk. That's why in our culture, chiremera kuti haana kufanana nana Joni nana Jeke Jill vaunosangana saka nganzi museyamwa nganzi chirandu nganzi chakati iwe wacho zvikanzi vadaidzewo nemutupo muvati chihera muvati chakati vaingoda kuedza kuratidza kuti give respect. Vaingoda kuedza kuti give respect. Mwari ngatibatsire. Point number two. Refuse to join the people that hate your person. Refuse to join the people that hate your person, especially family members, friends, church members, whatever, workmates. Refuse to join the groups of people that go against or that hate your person. Refuse. They will try to recruit you, especially your family members. They will try to recruit you. They will try. Hey, mukadzi wake akazoti akati, mukadzi wako anodada. Hey, mukadzi wako akazoti. Hey, chimwe chacho, I want to tell you, chimwe chacho ichokwadi. Hey, mune mchidada was sure. Chimwe chacho chiri chokwadi. But refuse pamberi pavo to join their hating group. Refuse pamberi pavo to be hot-potted. Refuse. Mira nemunhu wako, especially pahama. Refuse. Refuse, I say again, refuse. Ramba. Mira nemunhu wako. And a 30 point. Now I've got this one I need to teach husbands. Here I've got husbands that are here. So I'm for husbands. This one is for husbands or for men. This one is for husbands, for your boyfriend or for your men. Ngatinyore pasi kuti for husbands. Pana andinyorerawo. Ndokuda kuti tifambe. As I'm giving these notes, I want us to move together. I want us to be together. God help us. This is for husbands. This is for men. This is for boyfriends. This is for your male fiancés or whatever you call them. God help us. Point number one for you guys. Never belittle your woman, especially their intellect. Never belittle that woman. Because this I've seen, especially in African culture. People have got a tendency of belittling a woman, making her see herself like she's the inferior one. Never belittle your woman. There are things that you need to know that your woman is an equal. She is an equal to you. It doesn't matter. It doesn't matter whether you come to me with the Bible and tell me that the man is the head. You are the head, but the head cannot say I'm better than the arm. No. The head cannot say I'm better than the leg. Because without the leg, the head cannot go anywhere. You see? So you are equal partners. So never belittle. Never belittle your woman. Point number two, check your bitterness status. I've come to find that bitterness. I teach her in evangelist about bitterness. Did you do bitterness in first grade or ECD? Check bitterness. I've come to find that many marriages, but they are bitter about each other. Bitterness.
rega ndikuteach about mhiripiri dzandakaona inini. Mhiripiri kana ichikura kana kuti ichitanga haitange iri red, handitizvo, inotanga iri green. Inotanga iri green, but inomachuwa umhiripiri uye paino makambonati kana iri green vanokudza vakawanda hanzi iri papepa, pepa inonzi chii, pepa type. Hati pepa inoti vavirirei pepa, inenge iri papepa type. Hanzi inozosvika paumhiripiri yared. Kana yared yamhiripiri kureva kuti even bitterness it matures. Check your bitterness. Never be bitter with your woman. Never ever check your bitterness status. Never be bitter with your woman. Because the moment you become bitter with her, you are killing all the romance. You are killing all the love. You are killing everything in that house. But two strangers who are just living in the same house. This you have to check. Remember, zvakafanana temperature. You have to wake up in the morning and check. I want to tell you something. It's not every day that is rose. Especially vakadzi vanotaura muromo. Don't let varume vave bitter. But to tell you the truth, hakuna murume anoda kupopoterwa. Hakuna. But varume vacho tisi tinoita zvinopopoteresa. That's very true. Tisi tinoita, but taputa zvinopopoteresa. We don't want mukadzi who shouts. So the more they shout, the more a man builds a wall or they build a jura wall. And the more that jura wall is built, it thickens. Kanotanga kari kajura wall ke plastic. Yoenda ita jura wall ye cardboard box. Yoenda ita jura wall ye tutina tudiki. Yoenda ukazona yakuitwa ye concrete. Hapasina. Mapedza. Hapasina chauchapopota. Hapasina chauchataura chinopinda. And kana tasvika pastage iyoyo, it's now untenable. It's now untenable. Pakutoda nyasha dzamuya mutsvene. Pakutoda nyasha dzamuya mutsvene. And I've come to find that that's where many relationships, where many marriages are. That's the stage that many relationships are right now. That's where the stage where many relationships are. So you have to check. You have to check every day. Could my bitterness level? Yakamira saying, am I really feeling this person? Where is my bitterness level? And you work upon it. You have to work to destroy that wall. Because you know, kura, you know, it's a thicken each and every. So you have to work. And we have to work. You have to work upon it to destroy that wall. You have to work upon it and destroy that wall. Thank you, Jesus. Now let me talk to wives. Now you're right for wives. You're right for wives. Or for women. Now I want to talk to wives or women. Now let me talk to wives or women. Now this is for wives or the women that are here. Now you're right for wives or for women. For wives or for women. I'm waiting for that. I'm waiting for that. For wives or for women. Let us write that down. Thank you very much, Evangelist. Thank you very much, Mary Wirai. Tafi Sandra Chiedza, thank you very much. That's my first day to see you here. Tafi Sandra Chiedza, that's my first day. Thank you, God bless you. Lynn Chisaka, thank you. Gina G, thank you. Sheila Zimonte, thank you very much. Rosina Nyoka, thank you very much. More than Mutara Mutswa, thank you very much. Right, for women, let me teach you this. Women, the Bible tells you or teaches you to revere your men. You're like reverence. Reverence, R-E-V-E-R-E-N-T-E. Respect to women means reverence. Now, nobody goes out to respect, define in different terms if you are a woman or if you are a man. Respect is defined in different terms. Oh my goodness, where are the people coming from? Huh? I see we are now 176. Where are the people coming from? Who is bringing people to this platform? Thank you very much. Wherever you are doing a good job. You are doing a good job, and God bless you. So we want to interact with you all that are coming. We welcome you. We welcome you all that are coming. God bless you. And you were here just 2 seconds. Now you are gone. What's happening? Are we having ghost people just come 170? Boom, 130, you are back. Oh, what's happening here? Okay, whatever the case may be, we are forging ahead. Reverence. What is reverence? Reverence means responsiveness. Write this down. Responsiveness, to respond. Reverence means responsiveness, to respond. Meaning, no silent treatment. No silent treatment. No cold shoulder. No coldness. No. No. What are you talking about now? No. Yes.
Perseverance means responsiveness. You have to be responsive to your man. You know, you have to know that somebody told me that women, you have to know the, what do we call it? We have to know the, we call it the mood. I don't know if men have moods. I don't know if men have got moods. But I say, I don't know if men have got moods. You tell me, do men have moods? All the men that are here, do you have moods? I don't know about moods, but I know that men have got what I call choices of behavior. They've got what I call choices of behavior. I'll explain that another day. Men don't have moods. Women have moods. Men don't. But they've got what I call choice of behavior. They choose according to, like, they bounce what they get most of the time. They just bounce it. They just bounce it, what they get. They just bounce it there and there. So what I'm saying is, a woman must learn to be a good responder. They should be responsive. Somebody was teaching that whatever. Yeah, it's our network. But it's our network. Because I'm getting good. Somebody, who is this? What's his name? What's his name? I'm forgetting his name. This big man of God was teaching that women, they multiply everything that you give them and give it back to you. As you give them groceries, they'll give you a meal, right? You give them a house, they'll give you a home. You give them children, they'll give you a family, and they multiply whatever you give them and they give it back to you. So what am I trying to say here is, women respond in the sense that multiply it and give it back. Respond in such a way that you make things happen. You are the encouragers. Ndimi ma encouragers. Mnazoti mukadzi ukareka kuencourage murume wako, nyangwe zvinhu zvaanogona anofoira. Anzi ndogara taura nchiti vakadzi. Yes, Miles Monroe, thank you very much. I was looking for that name, Dr. Miles Monroe. He was the one who was teaching that. You are the one who was teaching that, Dr. Miles Monroe, that you give a woman something, they multiply it and gives it back to you. That's why you see when you give them hate, they will multiply it and give it back to you. Unaita depression. Unaita depression because they know how to multiply that hate. They know how to multiply that abusiveness. They know it when they give it back to you. You are going to see it. You are going to see it on the nose like tobacco. You are going to see it because for real, they do that very well. They do that very well. So here we are. What am I saying? I am saying that the respect that a woman must give. The respect that a woman must give. Okay. The respect that a woman, but women now, you are so defensive. I know right now somebody wants to tell me that I will willingly submit to my husband as long as he doesn't cross me. I know, men of you just say, I cannot submit to a man like this. I cannot submit to a man. But submission is unconditional. It's unconditional. That respect, that responsiveness is unconditional. It's not that though teaching young we didn't know a man must deserve. A man must deserve. Kunever singa deserve it for you to submit. Kunever singa deserve for you to submit. Kunever singa deserve your love. Kunever singa deserve kudiwa newe. So at times you have to look at it. You have to look at it and see kuti, this man akamira say, choita say naye. Anti murukundinzwa. Choita say naye. Right. Tanga chitaura pamsoro pe the first ara, that is respect. Iso. Takwenda pa the second ara. Yorai kuti romance. Now the second ara. Now I'm going to talk about the three aras that makes a relationship. Now the first ara was respect. This is what I was explaining. All this time I was talking about respect. All this time I was talking about respect. Now let us talk about romance. Let's write down romance, romance, romance. Now the second ara is romance. The second ara is romance. Thank you very much, my tatavacho. Navanyora kuti romance. Thank you very much, Sweetie Chiera. Anyora kuti romance. Thank you very much, Crescencia Gondo. Anyora kuti romance. Far Rose, my daughter. I'm happy to see you here today. Thank you very much, Modern Muchara Mutswa. Anyora kuti romance. Now, this is the other thing that is defined differently from men to women. It is very, 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 very amazing how differently men and women define romance.
I'll first tell you, let me talk about us as men, right? Let me talk about us as men. Chokwadi tshida utaura chokwadi. Arume, we don't have a clue what romance is. Don't chokwadi. Adiumbo kunyepera. Arume, we don't have a clue. Men don't have a clue what romance is whatsoever. They don't have a clue what romance is. Because some men think dominating the woman is romantic. Do you know that? Some men think that giving the woman money, not their time, is romantic. Some men think spoiling the woman when they are not always there, that's romantic. Some men think satisfying her sexually, that's romantic. You know, men don't even have a clue what this is all about. Men don't have a clue at all what romance is all about. Because we think sensually, that's romantic. No. So now, let me describe romance from a woman's point of view, okay? Let me describe romance from a woman's point of view. I think, no, it's not an excuse. Somebody saying chocolate, is that an excuse, Apostle? No, that's not an excuse, because we should know. That's why we are here talking about it. That's why there are some people who are privileged to teach about it. It's only that men, they've got a big ego that they don't want to be taught. Arume say they're the best lovers. Arume say they are vanonzanani vanogona romance vanonzanani. I don't know the name Rabuda. Vanogona romance staying. Men don't want to be taught. Men don't want to be taught. Alamtonoti ma groups ekudzidzisana rudo, kuchengeta varume, bonde, whatever, ndemadzimai. Makambozona izvo. Ndemadzimai. Men don't have such groups. Varume vanogoda ma groups avanohura. Staura zvechihure. Chihure chavasingagoni futi kuita. They just want those type of groups. The type of groups where they talk about things that they cannot do. That's what they want. That's what they want. So men, their ego is the first thing that kills romance. It's the first, because men rarely want to discuss their sexual escapade with their partners. Men, they rarely. Ukatotaura kuti andina kuguta panoita nyaya. Ukatotaura kuti let's try this, where did you learn that? They don't want a woman who introduces new things. They don't want women ukada kuexplora your sexual life, your sexual body. If you want to explore as a woman, you not worry. Mukadzi anoda Mwari haafani kunge achida onde zvakadaro. Mukadzi anoda Mwari haafani kunge achida sex zvakadaro. Haufani kupfeka zvakati, haufani kuita zvakati. I've heard people saying that my sexual positions are ungodly. Sexual position, and only the missionary position is allowed. Depay chapter and verse. Give me the chapter and the verse where it was said that if you do doggy style, debate chapter and verse. Because if you want to talk about it, it's a taboo in the church. They don't want you to discuss that. But these are the things zviri kuaffecta kunamata kwacho. These are the things zviri kuaffecta vanonamata vacho. Let them tell vafundisi vakawanda. They fall prey kumahure. Do you know why? Laitirwa zvinhu zvaanoti taboo kudiscussa kumba namai mufundisi. Akangozviitirwa. Munonzwa kuti mufundisi vanyura. Munonzwa kuti mufundisi vaenda. Chii chaitika? Haisi nyaya yekuti mudzimai uyu ari different kuna mai mufundisi. Haisi nyaya yekuti mudzimai uyu akanyanyonaka. Inyaya yekuti aita zvinhu zvinonzi taboo kumba kwamufundisi. Zvinonzi taboo kumba kwamufundisi hazvitaurwe because hazvina umwari mukati. Izvo ndotozvati izvozvo ndatotanga pane munhu anga ari pana atobva zvava kutaura hazvina Mwari mukati. Kwavambotanga kurespect vanga vari right apa manje. Hazifani kutaurwa namen of God. Hazifani kutaurwa namen of God izvozvo. Hazifani kutaurwa namen of God. Saka zvikarega kutaurwa namen of God. Moda kuti zvitaurwe nani? Ndiani wamunoda kuti akutaurire? These are the things that we should discuss. These are the things that we should discuss. Dzimwe nharo dzine varume dzaita kuti mudzimba umu madzimai akawanda vari kufa vasingazivi kuti what is an orgasm. They don't know about it. Why? Because the men don't want to be taught. They don't want to be taught. Vanhu vachimofunga kuti inini I'm the best. Haini ndinogona. Haini ndakazoti chii chamunotigonera baba. Tikabvunza vese vamakapfuura nepavari vanenge vachitokusekai vachikushorai kumashure kuti kupi.
hapana zviripo makumbo enyoka. Chamunogona chii? Uyai mudzidziswe, hamudi kudzidza kwacho. And women these days, they are so open. Vakadzi ndopa vakanakira, they are so open. They learn, vanodzidzisana. Mukadaiso, mukadaiso, mukadhonza zvakati, mukaita zvakati, mukapfekawo zvakati, mukaita G-string, mukaita. Makambona kuti it seems as if madzidziso dzekuchengeta imba, dzebonde, makambona dzinenge dzemadzimai. Mambotsa evangelist. Dzinenge dzemadzimai, kuita kunge imba mudzimai. As if ndimi makapuwa right yekuchengeta imba. But you'd find kuti maita zvese izvo dziri kungofa dzimba dzacho. Chii chiri kuita kuti dzidzife? Pane rimwe side risiri kudzidza. Pane rimwe side risiri kuita bring it to the table. Pane rimwe side risiri kudzidza. Ini muri kuita zvese, mugopidikuka, mugoita sei zvamadzidziswa. Aende kuti hamuzviite because ukamuitira mangwana unenge wakagadzikwa dani. Zvakuita mukadzi wangu kumbawo. Aiwa, handitozivi kuti akazvidzidziswa nani. But kana vari kwekare vanoti ndinoda anondipidikura, akapidikurwa kumba yatova imwe nyaya. I'm talking about romance. Because the romance, it affects the prayer life yemukristu. Nyorai pasi. Romance, it affects prayer life yemukristu. Romance inoaffecta kunamata kwemunhu waMwari muchechi, inoaffecta kunamata kwamairuwadzano, inoaffecta kunamata kwavanozi kwamadzimai namadzibaba kumasowe, kunoaffectwa nekuda kwechinhu chinonzi romance. Mwari ngaatibatsire. Dai vanhu vainyatsokugutsana mukati medzimba, chihure chinopera. Chinoita kuti chihure chivepo inyaya yekuti pane zviri kushota, pane zvinenge zvichishota. Mwari ngaatibatsire. I want to believe kuti pana ari kundinzwa. Now, let me teach. What is romance according to wives? According to wives, romance is about tenderness. You're right, pass. Tenderness. Shared time together. That tenderness, that togetherness. Vakadzi vanoda companionship more than anything else. Vakadzi ndakatodzidza kuti it's not all about sex. It's not all about sex. Vakadzi, they just want you to be there. They need their man. They need their friend. They need their punch bag. Sometimes you're a punch bag. They need you. It's about tenderness. Women value tenderness. Women value companionship. Women value companionship. Women want to talk about silly things. Women want their year partners. Women just want you. Unazati vakadzi soka. Vakadzika ndikati handizivi kuti ndikakudescribe kuti makasikwa sei. Because there are things that are not mainly to talk about, and those are the things that you want to talk about. There are things that you want to talk about. Saka Mwari ngaatibatsire mukati mezvinhu ranhasi. Women, they value tenderness, shared time. They want to talk about your dreams. They want to talk about their dreams. They want to talk about their dreams. They want to talk about everything else. Now, how do we bring the romance part up? How do we bring the romance part up? Tinoi inovakika sei romance? How do we bring the romance part up? Tinoivaka sei romance? How do we bring the romance part up? Tinoivaka sei. Point number 1. Do little things together. Now, ndine two example twema little things acho. The first one, we don't like it, but we have to talk about shopping. Hakuna murume anoda shopping. But shopping brings the romantic part of things. Shop together. Pamune muchiita shopping kazhinji haisinyaya kuti muri kushopa mese. She will be shopping and you'll be the baggage carrier. That's all there is to it. But do little things together. Bath together. Kugeza mese. It brings back that romantic part of you. It builds it. Kana muri vanoenda kugym, go to the gym together. Kana muri vano manya imese. Kana muri vano woka imese. And pamusoro pazose, try as a couple to attend the same church. Try as a couple to attend the same church. So utmostly, pray together.
Wanai nguva as a couple yekunamata mese. Wanai nguva as a couple to read the Bible. Mozowana nguva as a couple to watch movies together. Mozowana nguva as a couple to laugh together. Mozowana futi nguva as a couple to popota together. Anditi mandidzwa, to popota together. Yes, fighting is healthy. Fighting in a relationship is healthy. Is healthy. But I've come to find that these little things, and that's how most of the time, couples don't like this. Couples don't like to do this. Kana vachitoenda kupa okay, baba vanotungamira, mai vozoteera, or else vanozodosangana ikoko. Point number 2, that you do little things together is point number 1. Kuna anonzi my unexpected gestures. Vakadzi vanoda kupuwa mapex kisses. They want to be hugged from behind. Varume vanoda kunyeredzwa ndebvu dzavo. Maybe madzimai anga ari pananga asingazivi. Do you know that manipples evarume it's also an erogenous position? Maizviziva here kuti kubata-bata manipples emurume, it makes them feel good. Sucking those nipples, it makes them feel good. Kurara pa chest pemurume, it makes him feel good. And they want you to snuggle into them. Tererai madzimai. Ipapa ndakaona madzimai akawanda anofunga kuti murume ndiye anoti come and snuggle into him. No, you go and snuggle into him. If this shows kuti you are my protector. If this shows kuti you are my protector. So they just want you to show them that, you know, you are my man. I believe in you. You are going to protect me. So you snuggle into him. You snuggle into him. So you have to snuggle into him. Learn that. These are what I call unexpected gestures. Where here asina kuzitarishira, you just have to do that. You know, kugara pa makumbo ake. You have to sit on his lap. You have to sit on his lap. And when you sit on his lap, it's not always that you have to sit on his lap fully clothed. You know, sir, feel in my problem, and ndakaona madzimai, I problem yenyu ndakatoiona. You are not comfortable with your bodies, madzimai. When those breasts start to sag, you are not comfortable with your bodies. That's why madzimai akawanda musingade kugeza nevarume venyu. When those Jojo tanks start to boom, you are not comfortable anymore. So amuchada kuratidza your sex. Munazati to be sexy, azvirevi kuti dumbu harisisipo, azvirevi kuti mazamu asina kudona. Makatoita vana, ma stretch marks atovapo, dumbu ratovapo, mazamu acho atodona. And ndizvo ndo zviripo, but you can look sexy wakadaro. Anditi dressai, unaza kune mabra ari sexy, kune mapants ari sexy. These are the damas and whatever. Ndekana mchienda kuchechi kokuti hakuna anonokuonai. But when you are in the bedroom, this is your own sanctuary. This is your own sanctuary. Bring out the romantic part. Saka he said that, sit on his lap naked. Sit on his lap naked. Right? Sit on his lap naked. Ameno inini mudzidzisi wandakaitwa about romance chikura. Pijama andida kubvera ndakariziva as a black person. Handizivewo ndimi munoziva PJs. But in my world ndichidzidza, there is nothing like pajamas. There is nothing like pulling socks musoro. Andina kumbozinzwa. There is nothing like maperozo muchirara. Ini ndakadzidza kuti mudzimai nemurume wake kana vakurara, the best clothing that they can have are pants and a bra. Or else you go there in your, what do they call it, birthday suit. You go there, it accentuates your romance because you are coming together, you know, you are bonding in such a romantic way. And I believe that I know kuti pa dressing apa panonetsa pakuti madzimai mune makuda kupfeka zvinovhara, mune makuda kupfeka zvinonzi tsiga ndikuroore, but makatoroorwa kakudhara, saka tsiga yacho ndikuroore. I don't know. You have to teach me. You have to teach me there. So what am I saying? Unexpected gestures. It brings back the romance. It lightens the fire.
it lights it up the fire. 3, in that unexpected gestures, let me talk about expressing your love. Expressing your love. Love is expressed in 2 ways, non-physical ways and physical. So let me start by non-physical ways. How do you express your love in non-physical ways? Do you know, when you go out, you bring in something. You are expressing your love in a non-physical way. You know, just telling you, I love you. You are so important to me. You are expressing your love in non-physical ways. You know, the problem now, I've seen that the problem. I'm going to romantic. You cannot flirt with your man. I'm going. You cannot. I don't want to Baba, mukadzi wangu ane problem yekuti inini ndikarega kumuti good morning, good cheer haite, but manhero akasvika ndotaka kumutora nhasi auna kundita sekati hati iye handiite, but anomirira kuti 1-2 days usingandite good morning, 1-2 days usina kundita I love you, but iye haagoni kuita. The problem ndeyekuti you take stock of the things not done, but you cannot do them. You take stock of things not done, but you cannot do them. You cannot do them. So you must be in a position to express your love. Ask him. Ndo imwe problem. Madzimai haagoni kubvunza varume vavo kuti unodei, chii chinokunakidza pabhodhi pangu chaipo chaipo, when you look at me and it, what do you want me to do? What do you want me to do? You cannot. You cannot. You cannot. You cannot ask. Munoda kugutswa, munoda kufadzwa, but you don't care about kuti iye anofadzwa nezvipi. You also have to ask him. Saka naideti imimi munoda zvipi, ndokuitiraiwo zvipi, ndoita sei kana zvichikwanisika uchizvigona, because sometimes anogoda kuda kubamwe maposition ekuti bhodhi yako iyoyo manje haigoni. Munotaurirana because it's not everything. Munosangana pakati handiti, munotaurirana mosangana pakati, inini hangu ndinofarira izvi, ndinofarira izvi. Talk about it. Express your emotions, express your love. And in this, right, varume, this is for men. Be thoughtful. Varume vakawanda, they don't take the emotions of their women into consideration. That's why I'm telling varume vakawanda vanofunga kuti our sex life is okay when they just come do whatever they do. Ngonono atopedza, atombobvunzi mukadzi wake kuti did I do good, did I do well? But anti mukadzi akabika, anti mukabika namai, murume akadya, anti munobvunza ndagona here, handizvo munobvunza manakirwa here date, ndagona here. But most of the time I've come to find that men don't care. Men don't care. As long as iye zvake zvaita. So they are not thoughtful. They are not. Murume anongomuka mangwana takuenda kumusha. Are you thoughtful of your wife? What do you want to put? You know that there are times where you should seek, the counseling. Talk with your wife. You must not just dictate and give orders. No, it's not like that. It kills the whole vibe. Do you know that? Do you know that mudzimba chemu mukadzi unoona nyama yake ichisungika so? Why? Because ari kurepwa nemurume wake. Many women are being raped by their husbands. Why? Because the man is not thoughtful at all. As long as ye agutsikana zvake zvaita. As long as ye agutsikana zvake zvaita. Men, be thoughtful of the feelings of your wife. Mubvunzewo paanoda kubatwa. Endo zakada uri munhu akangwara, unotofanira kuziva ma-pressure points emudiwa wako. Zia ma-pressure points emudiwa. Ndikambata apa so, ndikaita so, ndikaita so. Zia, and anozikanwa sei. When you play together, aungazivi nekurota, and auendi kumunhu waMwari kunoprofitwa. Right? Mukabata musoro pakatapa, ndo pane pressure point. Hazvidi prophecies. Hazvidi prophecies. It just needs you. Needs you to be considerate. Needs you to be thoughtful. Needs you to be playful. Be a playful person. Tamba naye, tamba imese, mujairani. Antu vakadaro, tamba imese mujairani. Mate problem yedu ndeyekuti tane chimwe chihumwari so chekuti murume atambe nemukadzi wake. Tane chimwe chihumwari chekuti handijairwe nemukadzi, handijairwe. Tane chimwe chihubaba so nechihumwari chekuti I don't know where that came from. I don't even know where that came from. I don't know. Somebody you have to tell me, where did that come from? Where did that come from? I said to see that's only when you are in the bedroom, you are friends. And it and in Israel, I want to bring it. So I was saying, do little things together, unexpected gestures,
Be thoughtful. Express your love in non-physical ways. Now, let us go to point number 5. Show your appreciation for her. Show your appreciation for her daily, if not hourly. Spaita chinhu pese. Ndogara nchiimba kasongwa akatofa evangelist vanotokazira. Pandagona wondipembedza murume wangu, nezuro ndakakubikira sadza mbudza. Kora nhasi wariwa. Haikona kungoshora nekuda kwezvakaitwa nezuro. Appreciate mwana wevanhu neeffort yaanenge aisa. Whenever akaita chinhu tenda, gona kuva munhu anogona kuappreciate. Appreciate. Vakadzi vakawanda they are not appreciate. Varume vakawanda vanozona vakuchema. Munhu wakambona varume vakawanda vanotara navo vanakidza. Vanozochema mukadzi wake aenda. Asisipo kana atorwawo nomumwe munhu anogona kumubata zvakanaka. Apostoli nini ndakuda mukadzi wangu bheki. Makamutambisa baba. Makamutambisa. Saka kana uchiri naye muappreciate. Dzidza munhu wako umuappreciate, umuzive. Appreciate. And the next point. Sacrifice and do without in order to provide their needs and desires. Varume. Sacrifice. Kwenda kuti iwe ndiwo unoramba uchipotenga hembe dzakanaka mukadzi wako achipopfeka hembe imwe chete. Ndogara taura nchiti varume dzidzai kugona kutengera vadzimai enyu lingerie. Ngavatengerei. Vatengerei zvokupfeka. Vatengerei zvokupfeka. Une munyama chete kana uchiti ukatenga hazvipfekwe. Yes, unopedzera wapera moyo wokutenga. I do understand. Varume vakawanda vari in such a point. Ekuti zvese zvaanotengera mukadzi wacho hazvide ende hazvipfeka. I do understand. Unopedzera wapera moyo saka ndozvitengerei. What's the use? Because this is what I want my wife to wear, but my wife doesn't like to wear what I buy. So unopedzera zveshuwa wari. But inini I want to believe kuti ibasa remurume kutenga lingerie mudzimai wake. Because the lingerie is for the man. That's what I believe. I don't know imimi wako. It's why andina kuti underwear. Underwear is for you to wear. But lingerie is for the man. Lingerie is for the man to take off. Lingerie is for the men. So they must buy the lingerie. Kwenda kuti munhu unomuona akapfeka kajisling kered kausina kutenga iwe basa rako ndiri kunobvisa. Unoribvisa ndo uzoti rakatengwa naye. Unoribvisa uzoti rakatengwa naye. You must buy that. Nokuti ndiri kunyatsozoti this will make my wife look sexy. This will make my wife kuti ave mudzimai wandinoda. You buy that, you say, my wife, I want you to put on this tonight. Because I don't know, maybe zviri pamafirimu chete kuti munhu anofonera murume wako kuti come home early ndakapfeka zvakati. Why zvisingaitike kumablacks? Why musingagezi moita make up for your man? Why don't you dress up for your man? You dress up when you're going to church. You dress up when you're going to town. Madzoka mopinda muzimu bhavarara zenyu mosunga pulling socks enyu musoro. Why can't you dress up sexily for your man? Ndipindurei madzimai ari pano. Why can't you dress sexily for your man? Ndipindurei madzimai. Isu manje tisure kuona musina tsiye dzinoiswa kana munhu achida kubuda. Isu tisure kuona ugoritoto hwenyu. And then you expect that man to still look at you with such eyes and adore you and still want you day in and day out? For real? For real? Come on, somebody. Come on, somebody. Talk to me, somebody. Come on, somebody. Timukadzi anoswera zuva rese achitsva apo watogona akapinda mutoireti akanwisa toireti yese patoona manheru haana kana kugeza. Come on, somebody. Talk to me, somebody. Women, how do you do this? How do you do this? And you expect that man to feel you and want you in the night? You want that man to kiss you? You want that man kuti akunanzve? Nini wangu hatombondinanzve. Ukaona vanonanzviwa vakuudzei chete kuti kazoona takunanzviwa tinoita baba tasvika apa taita so. Munongomirira chete kuti ine wangu handinanzve. Hanzo ndakamboona achindinanzva. Anokunanzva aisei mhai. Imusingade bhafu. Nekusada kugeza kwenyu. Anokunanzva aisei. Anonanzviwa kanti akageza. Anonanzviwa kanti akachena. Anonyatsoratidza kuti ini ndinokoshesa murume wangu. I wear things for my man. I wear things for my man. I don't know. I'm just saying. And it don't shoot the messenger. I'm just saying. And in this, right? You know, it's a very time your space. My lesson is to go on next week. So make a date for the part 2. Because I decided to skip a half performance. And Santa to skip a half performance, but I'm a very timeless person. So I have to cut it here.
mundiregerere, I have to cut it here. We were talking about the 3 R's that makes a great relationship, that makes a great marriage. Tikataura pamusoro pe first R, which was respect. We exhausted all that about respect. Now we're talking about romance. So for now, I'll give you 5 minutes to those who want to ask me questions, those who have got some gray areas. Because kakawanda ndinomirira malessons angu with what I teach. I'll come to finish this next week. Ndinongotangira paromance tichienda mberi. I'll come to finish this next week. So for those vanogona vati tasaririra, call them next week. Tinenge tiri pano tichidzidza pamusoro peromance. So for now, I don't know if we have got people who have got questions. We thank God for Vanvaiva Evangelist. We are now 150 and we have stayed there now for some time. But I think it's our network engaged kids. I think it's our network engaged kids. So for now, I don't know if anybody have got a question that you may want to ask me. You have got a subtraction or an addition. Remember, when I teach, I don't say in the I teach from my research. Zvandinoona handiti saka umwe munhu anogona kuta with what I teach uine mumwe munzwisisiro wako. We accept all that because kudzidza neni ndinoda kudzidzawo. I'm not like those other men anoti ndinoziva. Inini I really love to learn from other people and in a teachable spirit. I believe I've got a teachable spirit. I can be taught, I can learn. So kana paine mubvunzo pandikuona vanhu vese ari kungoti madzikadzika neteaching tinotenda. Hanzi naTafi Sandra Apostle izvi zvinoda all night. Hanzi naLawrence Musenda powerful teaching tete tinotenda Mwari. God bless you. Ndiri kuda kungotenda kuti I've done justice in the short time that I've been given to talk to you and it, but no, Anna Patricia Besa varume vanofanira kugeza. It's true, varume vanofanira kugeza, ngavafarire mvura. Hazvishandi kana mudzimai akava iye chete anogona kugeza. Hanzi vatishanda, hanzi vakadzi pai ana baba mvura dzekugeza, vanoda kugeza. Ichokwadi madzimai, ipai ana baba mvura dzekugeza. Vavhurirei shawa kana muine shawa handiti momuti uyu atigeze, wobvisa hembe dzese, wombata nyangwe ane zvaari kuita. Dzinonetsa women, you don't know how to, you know, munogona chete kuti muripo uyogeze, you know, it kills the whole vibe. And bvisa hembe dzese, take him from the back, come dedi, tanga kutomubvisa hembe, come uyaitigeze. Inoza hakuna murume anoramba under such conditions, handiti ndizvo. So learn these things, dzidzai. Hana keti nadzo munhu ndadzidza chokwadi, ndanzwa kuitirwa zvakanaka, ndashamisika kuti mufundisi wechirume anotaura zvakadai. Powerful shoko, tinotenda zvikuru. Mwari ngavakuitirei zvakanaka. Hanzi matigonera tete, thank you, tabatsirika. Amen. Powerful teaching. Evangelist, do you have a contribution? Okay, thank you. Tinotenda zvikuru. Evangelist vaisa group link kune madzimai ese ari kuda kujoinawo WhatsApp groups. Group link yaiswa apo, munongobaya group link iyoyo mobva majoina WhatsApp groups. Zvese zvandiri kuticha zviriko ikoko, ndo kwazvinobva, ndo kwazvinonyanya kutichwa ikoko, muchiita nharo dzenyu muri ikoko. These groups akanakira zvekuti you are helped semudzimai, kuti you can put your story. Ndiri kufara kuona my apostle Pride Sibia. How are you, men of God? Ndafara kukuonai. It's powerful. I want to believe kuti manga muripo kubva pakutanga, because some of the things that I was teaching, I stole them from you, men of God. I stole them from you, you know, and I put it together, I pieced it together. So I want to believe kuti Ma'am chiitirwa zvakanaka, but I'm just stealing from you. I emulate, I adore you. You are one of the people vandinotarisa kwavari. Mwari ngavakuitirei zvakanaka. You know, I know people still call you apostle, but you are now a bishop. I know that. So Mwari ngavakuitirei zvakanaka, Bishop Sibia. Vandaona vari pano, Mwari ngavakukomborerei, Mwari ngavakuendesei mberi, munondiitira zvakanaka. Ndinoropafadzwa nemi zvikuru, Mwari vakuitirei zvakanaka. Hanzi Mwari
sorry joined late, it's okay baba. Mwari vakuitire zvakanaka, but tinonzwa kudzirwa kana muri pakati pedu. Nyasha dzaMwari vekumusoro kudenga ngadzikuitire zvakanaka. Tine flyer ramuri kuona rirapo. Mangwana tinenge tina maisibia. Handi muri kuona ndiri kukwasana naBishop. Tinenge tine mudzimai waBishop mangwana. Tinenge tina mai Bishop Sibia. Tova tinenge tinavo pano mangwana. She is our guest tomorrow, so she will be here. Now I'm inviting all of you as Vakundi Ministries International. I'm inviting all of you so that you can come. You know, it's good to come and learn together. She has got, let me tell you something. Let me tell you something that I've seen with this couple that I want to tell you prophetically. You know, father is a teacher, but mother manje tinovadira chinhu one. As much as also she's into teaching, but vane spirit, vane chipo chavakapuwa pavari cheimpartation. She imparts things into women. So when you meet her, you are going to be imparted. When you meet her, pane zvinotapukira, yeah, to not tap into the anointing. So tomorrow, if you are a person, I want some impartation, I want to tap into anointing, come tomorrow. Be here tomorrow. Mwari vakuitire zvakanaka. Saka tinoda kutenda Mwari zvikuru kuti mangwana flyer ndo rirapo. Join us tomorrow. My heart, my life. Handi ndo topic yacho. My heart, my life. I don't know what it is. I don't know if it's a sermon. I don't know if it's a teaching. But what I know is my heart is my life. Pandiri not my wife is my life. So I want to believe kuti heart. Ndokwa vadango isumudza pandaisira nhasi. Ekungoti hande imberi nedzidziso dzekuchengeta dzimba. Hande imberi nedzidziso dzokuti dzimba dzinovakika sei. Todanana sei mukati medzimba. So I want to thank God so much that tomorrow it will be fire. Don't miss it. Don't miss it for anything. Make a date. Please, buka chair yako. Sino buka chair yako uti mangwana, I will be here. Tinenge tina maisibia. 10:30. Make a date. Vanenge vari pano. Mwari ngavakuitire zvakanaka. Mwari ngavakuropafadzei. Mwari ngavakukomborere. Ndini muranda washe, Apostle Dr. Ernest from Vakundi Ministries International. Tinotenda Mwari vekumusoro kudenga. Regai nditaure ndichiti. I stand by what I teach. If you have got questions, you are allowed kuenda kuna evangelist. Kuti pane zvatichwa naApostle. Ndine chandiri kuda kubvunza. You can come into the inbox. Ndo kuitira expagorate. Nakataura nomwe munhu. Because I don't preach, I expagorate the word. Ndo kuitira expagorate or expatiate or ndo kuitira chi bring it down to you and I explain it further for you. Mwari ngavakuitire zvakanaka mese. Tatenda tafara nekunamata. Mwari vakukomborerei. Mwari vakuendesei mberi. Muzita raJesu Kristu. Now is the time for you to bless somebody. Just to choose any person. Bless that somebody. Wish them well. Pray for them. Bless them. Chingotaura kuti Mwari ngakuitire zvakanaka. Do you know that it's good just to tell somebody kuti Mwari ngakuitire zvakanaka. Mwari ngakusimudzire. Mwari ngakuendesei mberi. Mwari wedu watinonamata. Mwari wenyasha zhinji. Iye anoona pakadzikadzika peupenyu. Ngakuitire zvakanaka. Ngakuendesei mberi. Muzita raJesu Kristu muponesi wedu akafa akamuka. Tatenda tafara nekunamata. God bless you all till we meet today. Rikuti mangwana till we meet today at 10:30 na Mama Sibia. Mwari ngakuitire zvakanaka. Mwari ngakuropafadzei. Muzita raJesu Kristu muponesi wedu. Amen. Tatenda. God bless you all. Tinotenda muzita raJesu. Amen.